is the chazan. Ashrei Yishvei. Daven Shemona Esrei.
Okay, can we have the mechitza down, please, so that we can move ahead? Okay. May I have your attention, please, everybody? You did a very good job by Mincha. Now let's see how you can complete the rest of the afternoon. Madrichim and Madriches, kindly work along with us. Kinderlich, easy, fellas. We still have too much noise. Okay, we'd like to begin now with the Yud Beis Pesukim.
Too much noise from the ladies section. Okay, how about the signal, the Nasev and Ishma signal? Let's go. And that means perfect silence. Okay. Torah Tziva will now be recited by two children from the Mosdot Daycare Center, Rochel Chain and Rochela Ochana. Where are they? And all those, by the way, who are lined up for Psukim, come back here so that we don't have to waste time. Where are the children from Mosdot? Here they come. Let's go. With these, they all three can't stand on the chair. Take them up there. Take the kids up. Let's go. Come over here, over here. What do we got? Two of them? Three? Okay, now, turn around. Four, you also? Oh, that's beautiful. You too? First pasuk. All right, all the kinderlach recite together. Now, wait a minute. Where are you? Are you on this? You're not saying this pasuk? Come. Wait. You got to talk into the microphone, Mamala. You got to talk into the microphone. You also got to talk into the microphone. Let's go. Thank you very much. You were very lovely. Now be careful coming down. You want to say something? Okay. 2 for 1. That was very, very sweet, Mama. Go. Okay, Shema Yisrael will now be recited by Shanel Galinsky from the Borough Park Day Camps group. Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Echad. Thank you very much. Bechol Deh will now be recited by Chava Chaikin, who traveled a long way to be here from the Chabad camp in Cleveland, Ohio. Very, very good. Thank you. Kol Yisrael will now be recited by Miriam Newman of the Beis Rivka Day Camp. Where are you? You? Stand up on the chair. See if you can get up. Everybody should see you.
Okay, very good, Miriam. Careful. Kikorev will now be recited by Ilanet Eliav of Machdi Yisrael Day Camp of the Beis Yaakov of Queens. Hey! Karo! Alecha! Hadava! Meon! Befika! Avavavcha! Lai Thank you very much. Oh boy, we got the real day camp spirit here today. The Hine Hashem will now be recited by Chaim Lieber of Morristown Day Camp. V'heinei! Hashem! Nature! Aleph! Amlai! Gov! Aretz! Divided! Mavet! Aleph! Avogei! Layos! Malay! El! Adai! Saroi! Terrific. Thank you. Bereshis will now be recited by Yitzchak Taranov of the Menucha Day Camp. He is all the way from Moscow, Russia. Voracious! Borrow! Alahim! Ace! Hashemayim! Reis! Horus! Spasiba. Okay, the Shinanta will now be recited by Simcha Khan of Gan Yisrael from Hartford, Connecticut. Vishinantam! Livanacha! Vinipartam! Bam! Vishetecha! Vivesecha! Ovelatecha! Vaterem! Umeshatecha! Akomecha! Okay, Sergeant. Yagaiti will now be recited by Label Kagan of All Torah. Now he comes from Russia. He has the most points in Tzivos Hashem. Yagati! Velo! Masati! Ah! Tamim! Lo! Yagati! Umasati! Ah! Tamim! Yagati! Umasati! Tamim! Spasiba. Keep it up. Okay. The Ahavta will now be recited by Shimon Zayag of Machdi Yisrael Day Camp, PS 144. Nafta! Zalacha! Kamacha! Rabbi! Akiva! Anav! Zay! Klal! Gadol! Batara! Hey, for a nice boy like you, next year you should be in the yeshiva. Yeah, you going? You want to go? When you tell somebody, when you tell your instructor, they'll make sure to write you in. The Zeh will now be recited by Yosef Yitzchak Butman of Kultov Bungalow in the mountains. I think there are a group of 70 that came in today. Vizeh! Kol! Ha'adam! V'tachlis! Briyasai! Ubriyas! Kol! Ha'elamai! Elyainim! V'tachtainim! Leyai! Lai! Dina! Zay!
Yashikoyach, you did a good job. Okay, finally, Yismach by Yosef Hirschman, all a Torah from the Darkei Torah Yeshiva in Far Rockaway. Yes, ma'am! Yes, sir! Beisa! Payan! Shakal! May! Shal! Mizah! Yisrael! Yes! Lord! L'smayach! B'simchas! Hashem! Asher! Sos! Misameach! B'terasai! B'tachtoinen! Yechainen mein Rabbeinu! Yechainen mein Rabbeinu! Yechainen mein Rabbeinu! Okay, everybody be seated. Okay, may I have your attention? Let's go. Hurry up. Madrichem. Quiet down, Kinderloch, quiet down. How about the Nasev and Ishma signal again? Still too noisy in the back. Somebody hasn't got their hand up. Okay, before we hear the Rebbe for the superb job that the boys and girls did today in the Psukim, I want you to give them a real nice round of applause. Okay, now, Kinderlach, you will sit quietly, please, and the Rebbe Zolgazunsan will speak to us, and Be'ezras Hashem, I will try to give you a brief translation in English. But everyone, please, you were very, very wonderful until now. Keep it up. Okay? Jeder Mal, was Tiris Hashem kleiden sich zusammen, hat sich dasselbe Sache bei jedem Mal und nicht zusammen der Miet hat es eine spezielle Sache, was verbunden mit dem zusammenkleiden sich. Die Sache, was ist allemal dasselbe, ist, was jüdische Kinder, Ingelach und Mädelach kleiden sich zusammen, gedei zu beweisen, die Chaverim und die Chavertis und der ganze Welt,
als jeder von sie gehört zu Zivis Hashem, zu dem ewigsten Armee, was hier Tafkit ist, ich Schlichus ist, aber die ganze Welt soll anerkennen und sehen, als Breishis Bore Lekimes Hashamayim Vesohoretz, aber der Eibischter hat beschaffen, und ist der ein und einziger Bababos von allen Himmeln und der Erde, mit alles, was gefindt sich dort, Kolz vor Ehem, und der Pfarr darf man sich aufführen, wie der Eibischter will, allemal, jeder Tag und in jeder Sache, und aufführen sich gedenken, als hina de Scherm nicht so wollen, a der Eibischter gefindt sich leben jeder, und welchen Klois wolle, und guckt sich zu, was führt sich auf, und nimmt in der Ruf, a speziellen Interesse, zu den welchen lost ob die alle Brüder schon mal in Lechol Horetz Quede, und guckst doch zu dem Ingel und zu der Mädel, was sie finden sich auf, wo sie davon echt beweisen, ein Beispiel, durch die Ruhe, was sie wird sein, ja Geiter, sie werden sich anstrengen und planen, alles was hängt ab von sie, gedei soll sein Nike, als sie gehören zu Zivis Hashem, und damit ist eine sichere Sache, als Mozosso, als sie wollen Mekayim sein und gefinnen, was sie durchführen dem ewigsten Schlichus, was durch sie kommandieren an Schiff in der Welt und machen von der ganzen Welt Adir und Leis Borech. Also mit uns soll sein Nike, was dort gefinnt sich Göttlichkeit, wie wird erst so gesagt in der Judbeis Psukim und Amore, Rabbi sehen uns auch die verschiedenen Unionen, welches hat dort der Mond. Wo das ist gesagt, dasselbe, wer klappt sich nicht zusammen, Zivis Hashem, und wo klappt sich nicht zusammen, wo das vereint sich, die alle zusammen, was haben sich zusammengeklebt, wo sie stellen sich mit dich vor, der alle jüdische Kinder von der ganzen Welt als ein Beispiel, als alle jüdische Kinder gehören zu Zivis Hashem. So aber da echt, wie der Baal Shem Tov sagt, als in jeder protestliche Sache, ist da eine protestliche Ablernung, was als sie sich in Zugang zu das Allgemeine, was ist allemal dasselbe, ich sehe dort die spezielle Anweisung von der mitzigen Zusammenkleiden sagt, was kommt sich vor, noch der Ruf, wie mit Schabbos, den friedlichen Schabbos, gebencht, Chedisch Elul, wo das von dem Ton hebt man sich schon geräten zu der Aufführung, wie sie darf sein in Chedisch Elul, wo der Keach auf dem und der Bruch auf dem bekommt mich schon von dem Schabbos, was fahrisch Chedisch. Und danach kommt das und wird das Nimschach, wird das vorgesetzt in den Tag, was noch dem, als echt im heutigen Tag, was auch noch Schabbos mir worchen, und echt der dort hebt sich Shimon Chedisch Elul, darf man der Monnen sich und andere und zugerechnen sich und andere in dem Ruach, in dem Limud und in der Wendung, mit welcher sie verbunden Chedisch Elul. Mit was teilt sich Chedisch Elul von allen Chadoshim von ganz Jahr, sagt der alte Rebbe, als in Chedisch Elul ist das Bedugni, ist das gleich, wie ein Ameller, Bosser Adam, Ameller gefindt sich Basode in Feld und trefft sich dort
mit den Menschen, was gehören zu ihm, mit den Menschen von seiner Medine, wie die Menschen gefühlen sich bei Sode. Was ist der Chiluk, wie ein Mensch gefühlt sich in den Hechel, in den Armen von den Palets von den Melle, oder wie gefühlt sich bei Sode, geschah gefühlt sich im Feld, und sicher fühlt sich gut, wie ein Mensch darf sich gut fühlen, tut damals die Feldarbeit, ist vernommen, wie gesagt, mit bearbeitenden Feld, mit Ackern und Seen, mit gucken die Kabdruf, geht Reis der Melech von seinem Palast und von seiner Stadt, von seinem Hauptstadt, und geht weg im Feld zu den Menschen, wie seine Vernommen mit der Feldarbeit, und dort, wie sie sagt der alte Rebbe, beweist sie a schmeicheldicken Ponnen und nimmt jeder nur von sie mit a sever Ponnen Jofis und hört sich zu der Ruf, was der Mensch, was gefühlt sich im Feld, inmitten sein Feldarbeit, redt mit dem Käse und bett bei ihm und erst danach wiegt das, die alle Feldmenschen gehen danach mit dem Käse in sein Hauptstadt und danach echt in sein Palast. Was ist das der Nimschal, was ist das der Vergleich zu Zivis Hashem, geschah ein Mensch, ein Engel oder ein Mädel, gefühlt sich in dem ewigsten Armee, ist zum allen Mächten und sein Hebschliches sie, a führende Milchome mit dem Jetzer, durch den Ruf, was lernt Teire und ist Mekaye Mitzvahs, und nechet wahrhaftig Jacho Komecho, wirkt Echet, der Engel auf der zweiten Engel und der Mädel auf der zweiten Mädel, sie sollen sich Echet, sie aufhören. Der Eibischter hat sich aber beschaffen Menschen, Echet, die was gehören zu Zivis Hashem, als sie dürfen sich von Zeit zu Zeit abruhen, gedei da noch haben noch mehr Keches in vielen der Milchome und bringen den Nitzochen von der Milchome, wo der Vater dürfen sie nehmen Zeit auf Abruhen, auf Eisruhen sagt, und nicht Zeit auf Essen und Trinken, gedei zu haben die alle Keches, darf der noch durchführen, die spezielle Schlichus von den Milchome mit dem Jetzer und nehmen ein Zeher sein. Wo das ist die Zeit, wenn Zivis Hashem seinen Mapsig auf Essen und Trinken und Abruhen sich oder Eisruhen sich durchschlafen, wenn wir darf schlafen, gedei der noch besser durchführen die Schlichus, ja, die direkte Schlichus als eine, was gehört zu Zivis Hashem. Wo das wie in der Moschel eine gefühlt sich im Feld, nicht wie mir steht auf Apparat vor den Melle, wo damals darf man sich stehen streng und ungestrengt und mit Kabbalas Eil, oder wenn wir viel die Milchome mit dem Jetzer, nur gefühlt sich damals im Feld und tut Feldarbeit, ackert und seht sein Gut von sich allein, gedei der noch soll von ihm Eis wachsen, Peres Mitzvahs, als Mekayim sein die Mitzvah mit Yochoda, die spezielle Mitzvah, was hat jeder, was gehört zu Zivis Hashem, auf Menazeh sein dem Jetzer und machen, do in der Welt in Shomayim wo Ore Tzadiro Leis Bore. Wo das ist die spezielle Sache, was sie verbunden mit dem Zusammenkleiden sich von Zivis Hashem, was sich schön durchgenommen
mit der Ruach und mit der Anweisung von Elul, am darf gedenken, aber schaß esst und trinkt und ruht sich auf, oder geht sich gräten zum Wegen schlafen, gehört allemal zu Zivis Hashem, und was noch mehr, der Kommandier in Chief, der Rebischter allein, gefindt sich mit ihm, beschaß esst und trinkt, und beschaß gräht sich zum Legen sich schlafen, wo der Vater doch eine sichere Sache, erfahren essen und trinken, macht eine Broche, vor dem Legen sich schlafen, sagt Krishma, Shma Yisrael, Hawaii, Lekeina, Hawaii, Chod, wie erst gesagt, in die 12 Psukim und Maimorim, und das gibt ihm noch mehr Kehr. Nicht esst und trinkt und schläft zu lieb die Sache allein, nur gedenken dich, als gehört zu Zivis Hashem, hat am Monsog von dem Kommandier in Chief, als darf sein gesund, durch Essen und Trinken und Äußerung sagt, gedei der noch soll sein noch gesinnter, wie Besitzer, in Menasseer sein dem Jetzer, und machen dem Ebersten Adiro, Leis Borech, und unter Dämmels ist, wie gesagt, früher als Zayin im Feld, beweist ihm der Kommandier in Chief, als schmeicheldicken Ponnen, und hört sich zu seinen Reden und zu seinen Auffielen sagt, Gott viele, dass reden und auffielen sagt, wie sie darf sein in der Feld, wie gerät früher, in wochendicke Sachen, worin das sich dazu geräten, zu da der noch geht man zusammen mit dem Meller, in ihr Malchus in sein Hebstrott in der Capital, und dann noch geht man mit ihm in dem Armen am Melech in sein Palast, und mir gräßt sich wie der Sach von Chedisch Erleli, aber noch kommt Reisha Shono, und mit dem macht man den Ebersten, für der Kaiser auf sich allein und auf der ganzen Welt, mit der beneite Starkheit, mit der beneite Lichtigkeit und mit der beneite Freilichkeit, wo der Achone dazu ist, von Chedisch Elul, der bekommt auf der Ruf eine spezielle Brache in dem Schabbos Farisch Chedisch, wie sie gewähnt, dem Schabbos, was sie erst gewähnt, mit 2 Tagen zurück, und das geht Keach, als in 3 Tagen von Heinz, hebt man nun der Chedische mit allen Sachen, was sie sind verbunden, aber gefühlt sich zusammen mit dem Melech Basode, und dann noch geht man zusammen mit ihm in der Hauptstadt, und dann noch geht in Palast, von dem Melech hat zu sein mit dem Melech zusammen. The Rebbe began by telling us that every time that the Tzivos Hashem get together, there are 2 parts to getting together. One part is, of course, the fact that it's always the same thing, but there is always something that is added in addition. Says the Rebbe, when the boys and girls get together, one of the reasons where we're all alike is to show our friends in the entire world that we belong to Tzivos Hashem, that we are part of God's army, and that we are here to fulfill the special mission that the Rabbeinu Shalom has given us, and that is to make everybody in the world recognize that Bereshis Bara Elokim, that in the beginning Almighty God created the world, heaven and earth, and there is only one God and only one boss in the world. And all the heavens and the earth and everything else that is within them is conducted and run by the Rabbeinu Shalom. So therefore, when we get together here in the gathering of Tzivos Hashem, we conduct ourselves as God wants us to conduct ourselves, and to be good children the way we're supposed to be. And we remember, as we said before in the Psukim, the Hini Hashem Nitzav Alav, the Rabbeinu Shalom, stands over us and watches over us, and the Rabbeinu Shalom watches and looks at each and every one of us and sees how we conduct ourselves.
and he takes a special interest, and the Rabbeinu Shalom takes time out of his very busy schedule, and he comes down to each and every kid to be sure that he's doing what he has to do, and that he is setting the proper example, and that he is going to do whatever is dependent upon him to do, that through him we should be able to see that he is one of the Tzivos Hashem, one of the army of Hashem Yisbarach. And then when each boy and girl does this, then umatzosa, the Rabbeinu Shalom assures us that we'll be able to carry out the special mission that the Rabbeinu Shalom has given us, the commander-in-chief of the world, which is to make for him to make a dwelling place, to make a home for the Rabbeinu Shalom and for godliness. And through the Yud Beis Sukkim that we have said up to now, this is all the same that we do each time when we get together, as we know. But, says the Rebbe, there is something special that is added. And when we get together, which we are the representatives, you hear? We are the representatives of all the children in the entire world. This group that's in this Beis Medrash now, we are the ones that we are telling the world that all the Kindle Achridi in the world belong to the Tzivos Hashem. The Rebbe says that there is a special thing today also. That is what the Baal Shem Tov tells us, that from everything that happens, every special occasion, there is indeed a special lesson that we learn, and there's special instructions that comes down to us. And especially that this day, today you know, is Monday. And Shabbos, we bench Rosh Chodesh Elul. We recited the blessing over the new month, which means that we are already now busy preparing ourselves to get ready to know how to conduct ourselves in the month of Elul. And through Shabbos, when we bench the month of Elul, God gives us the strength and a special bracha that we get before Rosh Chodesh, and then this is brought into the days after Rosh Chodesh. So today also, when it comes after Shabbos Mevorchim, after we bench the Rosh Chodesh Elul, and at the end of the week, Yom Hashem, Thursday and Friday, as you know, will be Rosh Chodesh, we all have to remind ourselves that we should have the proper spirit, and we should learn, and we should do everything that is tied with the month of Elul. And the difference, so Rebbe says, what's the difference between the month of Elul, all the other months of the year? Every month of the year you bench. So what's the difference that this month of Elul is different? And here the Rebbe brings down from the Alter Rebbe, the first Baal HaTanya, who tells us that on Chodesh Elul, it's Melech Basodeh. It's the king in the field. And what happens is the king goes out of his palace and meets all the people of his dominions over which he rules, and he finds them in the field. Now, what happens in a field? You got to understand, when a fellow works in a field, he's in work clothes. He's plowing the earth, and he's sowing, and he's, getting ready to plant and everything else. So he's not dressed up like to meet a king, but still the king comes out into the field, and he meets these people who are out there. And not only that, when he goes into the field, he smiles to this worker who is in the field, and he receives him in such a cordial and in such a pleasant way, and the king listens to whatever this worker says to him. And the man speaks to the king, and he tells him what he needs and tells him what he wants. What happens after he gets through listening to the workers of the field? All the workers walk with the king behind him, and they go back into his palace, they go back into the capital. So, the same thing is with the Tzivos Hashem. The same thing is with all the little boys and girls who are of the army of Hashem. We also are the same way. We are in God's army. What's our job? Our work is we got to knock the Yetzer Hara dead. We got to finish him off. The Yetzer Hara, no more Yetzer Hara. We got our business. That's the work we got to do. How do we do it? Through Torah and mitzvahs. We study Torah and we do mitzvahs, and we fulfill the Ahavta L'Reacha Kamocha. We love our fellow as ourselves, so the boys make sure that the other boys, their friends, should know about it, and the girls make sure that the girls should know about it. And we work that they also should come to the realization that we are all children of Hashem, and God created us all. And
we know that the Tzives Hashem, there comes a time that when, in order to be able to carry on the war, you have to take a rest. You have to have time to eat. You have to have time to sleep. You have to have time to drink. What is this all? But all the purpose of doing these things is that we should have more strength, we should get more strong, and we should be able to go out there and do a better job in knocking the Yetzer Hara out. And this is the way it's done through the Tzivis Hashem. When we eat and drink and sleep and get ready, it's to fulfill the Rabbeinu Shalom mission that God gave upon us. And just as in the field, which is not really, you're not in a parade where you have to stand stiff before the king, but as in a field when we are all in our work clothes, we're doing what we have to do. So here we work with ourselves. We work with our own bodies, and we work ourselves over through the Torah and the mitzvahs that we learn. And we see to it that we should fulfill the special mitzvahs that we have of Tzivis Hashem as a soldier in the army of Hashem, which is to knock out the Yetzer Hara, to get rid of him. And what will happen when we get rid of the Yetzer Hara? We'll make a place for the Rabbeinu Shalom. So this, says the Rebbe, is the special reason why we have gotten together today. Because now we are already in the spirit of the month of Elul. And we have to remember that everything that we do now, when we eat or when we drink or when we sleep, we should never forget for one minute that we are part of God's army. And the commander-in-chief is with us. The commander-in-chief, when he's with us, so when we eat, you got to make a bracha. When you drink, you got to make a bracha. Before you go to sleep, you got to say, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. This gives us the koyach, this gives us the strength that we should see to do everything and do it properly and prepare ourselves with before the commander-in-chief, so that we should be strong, more strong than we were up to now, and make a winning victory to win the war against the Yetzer Hara. And by doing that, we are going to have a dira lo yisbar b'tachtonim. We're going to make a place for the Rabbeinu Shalom in this world. And the Rabbeinu Shalom will smile to each and every one of us. You hear? The Rabbeinu Shalom will smile to us, and the commander-in-chief is going to listen to what we ask of him, and he's going to listen to what we tell him, and he's going to watch the way we conduct ourselves. And although we are in the field and we're all doing ordinary work, but we know that we are preparing ourselves, and right after that, we're going to go with the king to the capital and to the palace, and we are going to prepare ourselves in the month of Elul, so that when Rosh Hashanah comes around, we are going to crown the Rabbeinu Shalom as the king of the universe. And we're going to do this with more strength and with more light and with more joy. And do you know why? Because we're preparing ourselves properly in these days, in the days of preparation to the month of Elul. And this came through the special bracha that we got on Shabbos when we benched the month of Elul. So from that we got the koyach, and in 3 days from now, we're going to begin the month of Elul. That's the time the king, the commander-in-chief, comes out to each and every one of us in the field. And then after that, we're going to go in Yetz Hashem with the king to the capital city and to his palace. Ich habe zusammenkleiden sich Parisch Chedisch Elul, als zugerechnet sich zu Chedisch Elul, kann sich sein in verschiedene Tage von Chedisch Parde, und es kann auch sein in verschiedene Sedres, die träglichen Teile von der Woche, ist in Ruf auch da eine Anweisung für jede Rieden, und eine spezielle Anweisung für die, wo sie gehören zu Tzivis Hashem, wo der Ebersteller doch herausgegeben, die Heroes, die Anweisungen zu seiner Armee, was sie soll sich fühlen und was sie sollen erzählen sein dem Jetzer in sein Sefer von den Gesetzen, wo das der Sefer hat Teile. Und die Teile Gufa teilt sich auf mehrere,
auf 53, auf 54 Sedres, was jeder Sedre hat sich in sich spezielle Anweisungen, was also die Sedre von der Woche, wo das ein paar Schäfte, wo damals, was mir kommt sich zusammengeklebt in der Parche und es schede Scherlol, hebt sich echt an in den Tag, sei der erste Tag und sei der zweite Tag in den Tag von Parche Schäfte. In der Rufe sehe ich dort die Anweisung, was man sich zusammengeklebt. In den 27. Tag in Chedesh, soll sich gekonnt sein, früher oder später, wo der Fund darf wie jeder, was gefühlt sich in der Armee, darf sich zugucken zu jeder Sache, was soll das Eis nutzen, gedei verstärken der Armee und verstärken sich und bringen noch schneller den Nizochen in der Milchome von dem Jetzer. Wo sie die Anweisung von Parche Schäftchen, wie schon einmal gerät, mehr länger, a Schäftchen in der Obzeiche Judges, die was mischbeten, danach kommt wie Schäftchen, oder die was vielen danach ist, die Anweisung von der Schäftchen, wo das ist speziell ne Gehe zu wissen, und der, was gefühlt sich in dem ewigsten Armee, a jeder sagt, was tut, darf sich sein zugepasst zu a Soldier, zu a Ich-Sover von dem ewigsten noch mehr, wie a ziviler Mensch, darf sich allein nicht bitten bei jeder Sache, weil darf sich aufführen, danach darf sehen, dass die betreffende Ewig sollen durchführen. Und das, was bei mir sehr gekommen, leiden Sechel von Terror, wo der Miet hat sich gemischt zu wissen, was darf tun und was darf sich führen, aber danach soll das durchgeführt werden, beteiligt. Wo das in echt speziell ne Gehe, die Schaß mir gefühlt sich im Feld, demut kommen sie Chas für Schollen vergessen, als sie da a Palas von dem Käse, a viele vergessen, als sie da a die Hauptstadt von Käse, und sein vernommen mehr nicht wie mit der Feld, kommt zu gehen der Schäfet, als hat a Sechel von Terror, und nicht bei sich allein, als viele, wenn gefühlt sich im Feld, ist gehärter zu Zivis Hashem, und nicht im Feld darf sich aufführen, in Asami Neifen bemeisse, durch das, was hat Schätrin, der Evelyn seine, wo sie führen durch die Anweisung und die auf noch mehr verstärken, noch sein dich im Feld, und danach wirkt das Hechet, wenn jetzt kommen, in der Hauptstadt von dem Kaiser, und in dem Armen, in dem Palast von dem Kaiser, werden der kennen, als hat auf sich a Schäfet wie Schäte, was hat Pfarrer, sich a See aufgeführt, aber das auf dem besten Eben, mit der, wie sie kann sein, und sie wird verleiht, was eine von einer Jünger oder einer Mädel, was gefühlt sich in Zivis Hashem. Und auch da kommt zu gehen der Jetzer und hebt den Mann anschrecken. Aber wie bald, dass gefühlt sich in einer größeren Welt, wo dort da eine Sache, eine Sehne, wo sie seinen, gehören nicht zu Zivis Hashem. Oder gehören Gott zu anderen Völkern, und derweil wissen sie noch nicht wegen der Mäbischten, der Pfarrers muss noch wegen der Ruf nicht gelernt, hebt der Mann der Jetzer schrecken, als gefühlt sich in einer Lenkschaft, und gefühlt sich zwischen einer Sehne, wo es bisher sie essen, machen sie nicht in Brauche Pfarrer.
oder der Fall, wo sie wissen noch nicht den Dien, oder der Fall, wo sie gehören nicht zum jüdischen Volk, und sie seien der Rob, der nächsten Zoll, kommt sich es, als gefindt sich in der Lenkschaft und in der Zorre. Ist eingestellt geworden, als den 27. Tag von Chedesh, ist dort der Schir Tilim, was geschrieben geworden durch den Kaiser, den jüdischen Kaiser David, Melech Israel, was von dem stammt tegen der Melech HaMashiach. Und der Schir von einzigen Tag hebt sich an, als Batzorosoli, Korosi Vayaneini, Abishas Haid, der Field, als gefindt sich in der Zorre, in der Lenkschaft, tore sich nicht der Schrecken verschollen, worin hat sein Kommandier in Schiff, und zu ihm ruft ist eine sichere Sache, aber ja nein, als entfert und noch mehr, vor dem Posig sagt man, Schir Hameilis, aber sagt das mit der Zayin und mit der Freilichkeit, worin sie eine sichere Sache, aber das, was sie Batzorossi, das mehr nicht, als Sache, Rega, Kotten auf eine kleine Weile, und gleich wie Korossi am Wenzel von der Ruf der Nebischen ist Vayaneini und war sehr viel sicher in dem, als noch eines dort der Korossi ist beim Schein dort der Zustand von Schir Hameilis, als singt und lebt der Nebischen und das tut sich hat Hameilis, als man geht von Trepp zu Trepp, als schneller und hecher und freilicher und Starkheit mit der Sicherheit der Korossi war ja neini, was hat damals wird übergekehrt werden, als anstatt Batzorossi, wie der Balschemte Teich, wird von der Zorre, wird eine Linie von Zeher, als wird umgeöffnet a Halle, a Fenster in der Finsternis von der Zorre, von dem Golus, und sie wird gleich sehr a Lichtigkeit, a sie wird lichtig noch sein dich in Golus, worum ist durchgenommen mit Teiro, mit der Lichtigkeit von Teiro, und das ist einfach sehr viel sicher, aber noch gleich, noch jeder behebt von der Milchome, und jeder noch sie dort der Karossi von der Zorro, singt mir schön am Marsch von Izochen, a Schir, und in der Nähe von Hameilis als Hecher und Hecher, und noch ist selbstverständlich, als kommt gleich der Karossi, und kommt gleich der Vayaneini, und als echt in der größte Engschaft, wo das ist der Golus, in welche jeder von uns gefindt sich, gedenkt mir nur mehr sicher, aber das mehr nicht wie eine Verweile, und sie hängt dort nur in dem, als sein Korossi, aber mit Singen, Moschiach Nau, und mit Rufen zu den Nebischten, und sagen ihm, Lichoscho Kevino Kol Hayei, am hofft auf sein Hilf, den ganzen Tag, in dem, wie der Rambam sagt, Niyad Heini Golim, als kommt gleich der Vayaneini, und geht Reis, mit Kabo sein Pnei Mashiach Zidkenu, was wird sich angerufen, Melech HaMashiach, und zusammen mit Tel und zusammen mit Melech, Malcha und Lochem HaKadosh Baruch Hu, mit dem Ebersten geht man von Golus und von Feld in der Hauptstadt von dem Ebersten, wo das ist doch Jerusalem, ihr HaKadosh, dort in Gufe geht man in dem Ebersten Palast, in Migdash Adne Kenen no Yodecho, in den Beis Amigdash, und dort fragt man sich zusammen mit Moschiachen,
und zusammen mit den Ebersten und zusammen mit jeder Ried und mit allen Jiden, der Fall, was der Eberste kleibt dahin zusammen, Schleimus Ohm, alle Jiden, was jeder von sie bringt mit sich mit, Schleimus hat Teile, die Teile, was gelernt und die Mitzes, was man hat getan. Beheimig geruht viele der jüdische Kinder, bringen mit sich mit die Teile, was sie haben gelernt. Und der Mitzes, was sie haben getan, und das bringt herein Scholle und Schleimus und Ganzkeit und Sicherheit und Ruhigkeit in Eretz Israel und in der ganzen Welt, wo damals lernt man noch Teile noch mit mehr Lebendigkeit und Ruhigkeit und mit keinem Mitzes noch mit mehr Lebendigkeit und Ruhigkeit und man hebt das Sonn, gleich wie Korossi noch sein dich in Golus und sein dich in Chutzlaret, ist man sicher, man hat ein Schleimus am ganzen jüdischen Volk. Und man hat ein Schleimus, ein Teile, eine ganze Teile, weil man lernt Teile und ist mit keinem Mitzes mit der Ganzkeit. Und hat eine ganze Eretz Israel, was wartet auf jeder jüdischen Kind, ein Jüngel oder ein Mädel, und wartet auf seine Eltern, Leibwabes, Albonis, als sie sollen mitbringen mit sich. Die Brüder und Schwestern und die Vaters und die Mutters und die Sedes und die Bobes. Und das soll all sein gleich der Vajaneni noch ein Korossi, a Duru, was jeder von euch und jeder von uns und von dem ganzen jüdischen Volk wird es folgen, das was der Schäfteam sagen wir darf tun. Und wie die Schäfteam beweisen das genug. Und wird sein Dämmel der Vajaneni Teke von Miyad und wird gehen wie der Schir von dem montigdicken Tag, im zweiten Tag von Pasche Schäftin, wo dort ne Rätsel wegen der Aufführung von einem Melech bei Israel zusammen mit Melech Moschiach, dem Heer bei Yomeinu Mama. The Rebbe goes on to say that in a gathering that comes before Elul to prepare ourselves for Elul, we know that it could come out in any day of the week, and it could also come out in any of the Sedras. But when we take a look at it, comes out on a special day and in a special Sedra, it's because there is a special lesson for us to learn from it. And especially there's a special lesson there for the Tzivos Hashem, for the army of Hashem. And God gave us his instructions to his army through how they should conduct themselves in combating the Yetzer Hara in the book of laws that Rabbeinu Shalom gave us, which is this Torah. How about it, children? Kinderlach, Kinderlach. The Torah, which is divided into 54 chapters, and each one has special direction and instruction in each Sedra of the week. And this week, the Sedra is Shoftim. This speaks about the judges and those policemen who had to carry through the sentences of the judges. So that we begin the first day of Rosh Chodesh and the second day of Rosh Chodesh. Both come out in the Parsha of Shoftim, and it also comes out on the 27th day in the month of Menachem Av, which is today, of course, and we know that it could have been before, it could have been after. So, but each one in the army has to take a special lesson and special notice of what does this come to teach us. And each one of these things is supposed to strengthen us in the work that we are doing as soldiers in God's army, to knock out the Yetzer Hara and to put them away. So says the Rebbe, what is the instruction of the part of the judges?
that we should see to it, and also the part of the policemen who are supposed to carry it out. So we know that we are soldiers of Hashem, and therefore we have to be more careful than the ordinary people, the ordinary civilians. We have to judge ourselves, and we have to see to it to conduct ourselves properly. And we have to see also to carry out in our everyday life and our everyday actions that which is very pertinent to each and every one of us, and especially those matters which are tied in with the world. And says the Rebbe, sometimes you can forget that the king's palace, and you forget even that there is a capital, and you get so busy in the field that you forget all about who you are and where you're supposed to be going. So comes the Torah, which is the judge, and tells us that we should judge ourselves even in the field, to remember that we are Tivas Hashem, and also in the field we must conduct ourselves properly. How is this fulfilled? Through those shotrim, through those policemen who come to carry out the watchmen over us, to be sure that we're doing what we're supposed to be doing. And this makes us more strong, that when we come to the palace and when we come to the capital, we recognize that it was the Torah and it was the mitzvahs, and that we are able to show in our own very actions that we are different, and that we are really fit to be Tivos Hashem. And that when then comes along the Yetzer, and he says, listen, he comes and scares us. He says, look here, fella, you're living in a very big world, and there are many, many kids around who are not of Tivos Hashem, and they belong to other nations, and they don't even know Hashem. Either they weren't taught, or because they just don't know anything about it. So what happens? The Yetzer comes to scare him, and he says to him, listen, you're in a pretty tough spot. You ain't going to get out of this so easy, So he says to him, you got to eat without a bracha, because after all, there are others out there doing that. And you take a look, the others are doing you. If you want you to try to do the same thing. And he says, well, the others, why aren't they making a bracha? Either nobody ever taught him, or because they don't know, because they're not Jewish, and they don't know you have to make a bracha, the whole thing, anything about it. And after all, they are so many more than we are. We're just in the minority. So when the month of the 27th day in the month of Tammuz, of Menachem comes, we recite the Tehillim. Why do we say the Tehillim that was written by David, who was the Melech Yisrael, the king of the people of Israel, who is also known as Melech HaMashiach, who is the Melech HaMashiach? What do we say in the Shia of Tehillim today? He says, Batzorosali, he says, Rabbeinu Shalom, when things get tough, Korosi, so I call to you, Vayaneni, and Rabbeinu Shalom answers me. So what do we learn from this? That when you're in a tough spot, and you shouldn't become scared, don't get afraid. But what then? You should know you got your commander-in-chief. All you got to do is call him. Talk to God. And say, Rabbeinu Shalom, watch over me, help me. It's Vayaneni. God answers you. And you know what else? He starts it off with a Shir Hamalei. David HaMelech, when he starts saying this, after all, he's talking about his troubles. But nevertheless, he sings. How could he sing if he's in trouble? But he's so sure that what's going to happen is that the Rabbeinu Shalom is going to answer him, is going to help him, that even yet Batzarosa, when he's still in trouble, he's already singing. Because he knows for sure, Korosi, I'm going to call the Rabbeinu Shalom. And Vayaneni, he's going to answer me without a question of a doubt. So that's the reason he starts by singing. And what kind of a song does he sing? Hamalois, that keeps going from step to step, higher and higher all the time. Because each time he becomes happier and he becomes stronger, because he feels that Korosi, I'm calling to my Father in heaven, to the Rabbeinu Shalom, Vayaneni, and he's going to help me. How? He's going to turn the whole thing over. Instead of Batzarosa, instead of it should be Chalila Atzara, it's going to be like the Baal Shem Tov says. The Baal Shem Tov says you take the word Tzara, and you all know, you all go to the yeshiva. So when you take the word Tzara and you put the letters a little different, from the word Tzara, which means trouble, becomes Soha, which means a window.
What is a window? A window means it becomes light, because once the window is there, all the darkness goes away. So in the Golus, when we understand that we have to fight through the Torah, the light of Torah that shines through the window, we right away are victorious in the war. And before Korosi, before we even call to the Rabbeinu Shalom, what happens is, from the Torah becomes a Torah. From the trouble becomes light, the light of Torah. And then what happens? It's Shir. It becomes a song. And Korosi. Then you're told to the Rabbeinu Shalom, Vayaneni, and the Rabbeinu Shalom answers. And this is the way David HaMelech worked it. And the same thing is when you're in a tough spot in Golis, that we also, each one should remember that it's only for a short while that we're in a tough spot. Because Korosi, we're soon going to call, and Mashiach is going to come now. What are we going to do? We're going to call to the Rabbeinu Shalom and say, Rabbeinu Shalom, Lishu Osra Kevinu Kol Hayoim. To your help we prayed and hoped the whole day. We are constantly waiting for our commander-in-chief to answer us. And like the Rambam says, Miyad Hei Negolim, if you call right to the Rabbeinu Shalom Vayaneni, he answers right away, and immediately comes the Gula Shlema. And this comes that we should be Mekabel Pnei Mashiach Tzedkenu, who is called a Melech, Melech HaMashiach. And then together with the Melech HaMashiach, will be Mekabel Ponim, the Melech Malchei Amlochem HaKodesh Baruch Hu, the Rabbeinu Shalom. And we're going to go out of the Golos, which is the field in which we find ourselves. Where are we going? To the capital. So the capital is Yerushalayim. And in the capital, we're going to go with the king to the Beis HaMikdash. The Mikdash, the Beis HaMikdash, the holy temple which the Rabbeinu Shalom has prepared for us. And there we're going to have Melech HaMashiach. And there we're going to have the Rabbeinu Shalom. And there we're going to have all the Jews that the Rabbeinu Shalom is going to gather in together. Why is it? Because we're going to be a complete people. And each one of the Jews of the complete Klal Yisrael is going to bring with himself the Shleimus HaTorah, the completeness of Torah and mitzvahs that he learned and he was Mekayim. And the little kids are going to bring with them the mitzvahs and everything that they learned, because Heimi Kiru Otchila. They were the first to recognize the Rabbeinu Shalom by Kriyas Yamsuf. And through the Torah that they studied and the mitzvahs that they did, well, this is going to bring Shalom, peace. Not only peace, it's going to bring peace, and it's going to bring Shleimus, which means a completeness, that we're going to be complete, we're going to be certain, and we're going to be sure, we're going to be peaceful, and we're going to be happy. And through the learning of Torah, with more life and with more pleasantness and the fulfillment of mitzvahs, with more peace of mind. And this is going to bring an end to the end of the Golus. And from the Chutz La'aretz, and from the Golus, we're going to go with a complete people, with a complete Torah, to a complete Eretz Yisrael. And the Rabbeinu Shalom is waiting for each and every child, each one of us, to come together, all the little boys and all the little girls. And V'heishav Le'vovei Salbonim, the parents with the children, and the brothers and the sisters and the Zaydis and the Bubbies and the Tatis and the Mummies and all the families, everybody together. And Vayaneni, it's going to be Vayaneni. You know why? Because Korosi, because we're going to call to the Rabbeinu Shalom. And through each and every one of us, we're going to call out to Klal Yisrael. And all this is going to be Al Yedei HaShoftim, through the fact that we're going to have Torah that's going to judge us. And then it's going to be that Torah will straighten us out and make us the way we're supposed to be. That's going to be Vayaneni. It's going to be that the God is going to answer us immediately. And also, as we learn in the second Parsha of Shoftim, there where it speaks about how the Melech Yisrael had to conduct himself. And Melech, which will be a Mircha Melech HaMashiach, who will come to us speedily in our days now. Sehen wie der bei jeder Zusammenkleidung sagt von Zivis Hashem, setzt man doch also sein alle drei Sachen von Davnen zusammen und sagen Psukim und Maimore Chazal zusammen.
und ich hätte gern auf Zdocke zusammen, wo das sich wie sie fühlt sich in der Armee, darf man besorgen, die Chazid im Front, von allen von vorn, und nicht von rechts, und nicht von links, wo das der Linien hat Teile, was das besorgt von vorn, und nicht die Sache von Zdocke, was das besorgt von der rechten Seite, und die Sache von Tfile, was besorgt von der linken Seite, und unter dem geht man voraus, und ist man erzählt, die Milchemes Hayetzer noch schneller, wie man hat sich vorgestellt. Wo der Pfarrer sagt, wird man zum Allermeisten machen, die feste Beschlussen leider Teile und leider Schäften wie Schätrin, aber man soll sich aufführen noch besser, wie man hat sich aufgeführt bisigste, Zayin lernen Teile, Zayin kein sein Mitzvah, Zayin Niedigkeit in allgemein, echt eingeschlossen in dem, mit keinem sein wahrhaftiger Jacho Komecho, vereinzigen jeder Kind zu sein, Ingelach zu Ingelach, und Mädelach zu Mädelach, gedem es soll aufstellen, die größte Armee von Zivis Hashem, von jüdischen Kindern, Kehle lechet aber Schluss, als sie gedei, aber soll sich nicht stadel sein, machen noch ein Kinus von Kindern, Far Reisha Shona, eben möglich in des Lichestag, a zweiten Kinus in de Tag von Aseres Semei Shuvo und a dritten Kinus in de freiliche Tag von Chela Mei Tzukes. Und wie schaß mit beschließt in dem, wenn es alle zusammen, Kolonne, Koechot, is unter demult hat man den Vajaneini, a der Eibester entfert und gibt Keach und hat Zlocho, aber man soll das durchführen mit Greis hat Zlocho. Echt, wie gesagt, früher wird man danach geben, jedem von einer zweimal Beis, einer auf abzugeben auf Zdocke. Und das ist die Sache, was wie gesagt, früher, das bewohnt sich von der rechten Seite, dem rechten Front. Noch drauf, wie man hat den Ingen von Teile und Fieber, was bewohnt von vorn und von der linken Seite, und abgeben die Zdocke, wie gesagt, früher, bis Simcha auf Tuvle Wov, wie wird gesagt, von Yisnach Yisrael Beisol, a jeder Ried und befragt von Zivis Hashem, Freizach, wo der Eibester hat ihm gemacht und hat ihm weggestellt in der Welt auf zu sein Teil von seiner Armee, auf machen von der Welt Adira Leisbore. Und nicht, wie gesagt, früher, wie bald das darf sein, wie gesagt in dem Schier Tillen von heutigen Tag, ist jeder Kapitel von dem Schier, hält sich schon mit der Schier, und der Schier geht in ein Leben von Meiles, als Mörder und Freilicher, wird man nicht singen, wie es hat gefühlt letztens, zusammen mit dem Nigen von Jebonne Beis Hamigdash, Vaterruf, dem Nigen von Nutzo Eiza Besufer, Dabro Dover Lejokum Ki Imono Keil, a de alle Eizes und de alle Eireden von den Jezer, wird im ganzen Bottel, und sie kommt nicht zum Stand, der Pfarrer Imono Keil, jeder von euch und jeder von uns, gefindt sich zusammen, mit dem Melech, mit Basode noch, mit dem Kommandier in Chief, danach wird man singen, Deche, dem 8 Tzadikim, Jesu Lishmecho, Jeshu Yeshore Mesponecho, amit gehen in Gichen, besetzen sich,
in der Eretz HaKedesh und Jerusalem mir HaKedesh und dorten Gufe sehen und gehen in den Beis HaMikdash und das wird sein in einem Neufen, soll sein beim Heere Beomenu, wird man verändigen mit Nigen, von Jebone Beis HaMikdash beim Heere Beomenu und soll sein Tag im Mamosh und wie gesagt, der Mond fliehe, wie David Melech Israel hat angesagt, jeder Rieden, und gesagt, soll das sagen, Zmiris Israel mit Ashira Maibes, Akorosi Vayaneni, Nedegba dem Eibischten Kol Hayei, als Jibone Beis HaMikdash beim Heere Beomenu, zusammen damit lernt man Teiro, und mit Gitz Doku und mit Kai Mitzvahs, und mit Davent und mit Misfallos zu dem Eibischten, hat man dem de Gulo HaMitzis war Schleimo, alle dei Meshiach Tzidkenu, bim Heere Beomenu Mama. How about the signal again before we go on to the final part? Okay, it's still noisy, still noisy. Madrichem, just help a little bit along. We're almost through. Okay, the Rebbe went on to say that by every kinus, by every rally of Tzivus Hashem, we always have in mind three important things. One thing is the davening, which we did, of course, we davened. Then we have the psukim, the mamor, chazal, and then comes the matter of tzedakah. Torah, tefillah, tzedakah. So the Rebbe says, just like in an army, you have to be sure that all the fronts are protected. So Torah takes care of the front lines of defense, and the tzedakah takes care of the right side of the fence, and the tefillah, the prayer, takes care of the left side. Then when you go ahead full force, protect from all sides, then you are able to win the war, and you can knock the Yetzer Hara out quicker than you even think. And that will be now. So the best thing, he says, now is the time to make our best resolution. First of all, for Torah. That's through Sheftim v'Shetrim, through the guidelines of Torah. And that which Torah teaches us, that we're going to study Torah better than we ever studied up to now. Then and also the fulfillment of the mitzvahs and the fulfillment of our responsibility as Jewish kinderlach bichlal. And we are going to fulfill the mitzvah of Ahavta l'reacha kamecha, to love our neighbor, our friend, to see to it that the boys will get more little boys to come in, and girls will see to it to enlist more girls in the armies of Hashem. Until we'll put up that large, great, tremendous army of all the Yiddish kinderlach throughout the world. And we should make our resolution that we should also have 3 more rallies. One rally. This is for you, kids. You better listen when your next rally is. One rally in the days of Slichus. The second rally in the days between Rosh Hashanah and Yom Kippur, and the Aseres Yemei Tshuva, the 10 days of penitence. And the third one in the happy days, in the days of Chol HaMoed Sukkot. And then all together, if we will work together, that it's going to be by Aneni. When we make these resolutions, the Rabbeinu Shalom will answer us, and the Rabbeinu Shalom will give us the strength that what we do will be with great success, and we're going to carry it out with the biggest of success. So says the Rebbe, now he's going to give 2 coins. One coin is for tzedakah, so that to take care of the right side of the army. And then, of course, we have the front is Torah, and the left side is tefillah. And you'll have that for tzedakah, and you should give the tzedakah, the charity, the one dime with a happy heart. And as we said before, Yismach Yisrael ba'osav, that we are all happy with Hashem Yisrael, with the Rabbeinu Shalom who made us. And each Jew, especially those who are in the army of Hashem, he's happy that the Rabbeinu Shalom
made him one of his soldiers and put him into the world in his army, that he should work at the job of making a place for the Rabbeinu Shalom. As we said, the Rebbe said in the Shir of Tillim today, there are each Shir Amalis, each one, there's a song which we sing stronger and better or happier all the time. So that now we're going to sing. And before we sing Sheyabona Beis HaMikdash, we're going to sing the song together, Utzu Eitz of a Sufa. Ki Yamonu Kael, that no matter what they think, the enemies, no matter what they think, but Imanu Kael, it's never going to happen. All their thoughts are going to be absolutely broken up. And we're going to break up the Yetzer Hara also. We're going to destroy him. Ki Imanu Kael, because the Rabbeinu Shalom, our commander-in-chief, is with us. And with each and every one of us, a Melech Basodeh, the King of Kings, the commander-in-chief, is with each one of us in the field. And then we'll come to Ach Tzadikim Yoidu Lishmecha. Yeshvu Yeshorim Espanecha, where it will be all together gathered, that we should see the Elikus, we should see godliness soon in our days. Where will this be? In the capital city of Yerushalayim, Ir HaKodesh. There we will see it, and it should be B'Behera V'Yomeinu. And after we sing Utzu Eitz of a Sufa, we will sing Sheyabona Beis HaMikdash. And as David Melech Yisrael, who is the king of Klal Yisrael, told all the Jews in the Shir HaMalis that Torosi Vayaneni, that we call to the Rabbeinu Shalom, and the Rabbeinu Shalom is going to help us. So the Rabbeinu Shalom is going to give us speedily the Beis HaMikdash through the Torah and Tefillah, through the Torah and through the davening and the tzedakah, which will bring the complete redemption, the complete Geula Shlema al Yedei Moshiach Tzidkenu. Utzu Eitz of a Sheyabona Beis HaMikdash, Rishon Teva Tikoseva V'Seichosenu. Amen.
Madrichim will kindly walk up, and will the Madriches get ready to follow the Madrichim, and only Madrichim, only the Madrichim. Only Madrichim, please, everybody else remain on your seats. שבונה בית המקדש. ורבי ימינו ושחוגינו. Hold it. Just give me a minute, Will the Madriches clear this aisle? Clear the aisle so the girls can come through. Clear the aisle. Come, hurry up. Let's go. Okay, the Madriches come through this aisle. All the Madriches, let's go. שיבונה בית המקדש במהרה וימינו ושחלקנו וסיירה.
they can please wait in your seats. All they can please